If you think that my presence is making you uncomfortable, what are you doing wrong? That should make you uncomfortable, right? So it's a little funny to say that fear is good, because fear is not what we are hoping to induce. പക്ഷേ intention ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പേടി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So when you hear pushback, ഇപ്പം recently you see makeup artists, they sat on strike, Rohini and all. What I couldn't understand is the amount of work and energy put in for a press conference to protect themselves. If that energy was put in to just solve their problem, because ഞാൻ എപ്പോഴും തിരിച്ച് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല, ഹാന ഗാറ്റ്സ്ബീൻ്റെ നെനറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ദ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഐ കീപ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇസ് ദിസ് obsession with reputation. I don't know where they keep their reputation, seems very important, way more important there than their humanity. You also acted with Alencier. Yeah. And so where do you stand on this art versus artist? Where is your line on the political correctness? And see, art versus artist at this point, and I reserve the right to grow through this also. At this point, I can separate art and the artist. I can live a life without watching some people's films. It's okay for me. എനിക്ക് അവരുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീൻ്റെ ലാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ കാരണം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് കാണാതിരിക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, എനിക്കൊരു ലോസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, ബിക്കോസ് സംവെയർ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ സെൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ഐ എം സെൻസറിങ് ദെയർ റൈറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഓർ ഐ എം ടെല്ലിങ് ദറ്റ് ദേ നീഡ് ടു ബി ക്യാൻസൽഡ്. In terms of me acting with people who have been incriminated or who are, allegedly have done things, who have admitted, if I am the producer, I wouldn't be casting them. As an actor, as a fellow employee, I can't dictate to my employer whom they can cast and who they can't. So again, this question is for producers, not for me. When I become a producer, I will answer this question. If I end up taking someone, I will be, I think അതെൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് ഉത്തരം തരിക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ദിസ് ഐ ഫീൽ ഇസ് an unfair perfect feminism thing added to people. Don't you now have the power to say? I don't. So how do you navigate that decision to act with the person who is accused of harassment or abuse? Yeah. And what practice do you consider? Because you have to balance between... See, I have a very fair conversation with my directors and producers about it. And once they tell that their decision is final, my job is to just, again, show up just the way the perpetrator is showing up and doing the job and leaving. Because I don't think that as somebody who's striving for justice, I need to be carrying the guilt of the perpetrator, which they should be carrying, which keeps me from work. Like, I get to lose work because the perpetrator gets a chance. I don't find that to be fair. This society and this constant debating of my dignity and my opportunities or my right to get the work that I think I truly deserve, this debate on that, I'm like, that should be a basic, that should be a given. And we are sitting here and we are debating, and I'm like, but we are not talking about anything that's, I think that basic thing, we have lost workforce, women as workforce from this industry. ഈ വർക്ക്ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ്, any minority for that matter, will just make നമ്മുടെ സിനിമ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂം ചെയ്യും, and it will make people better. I truly believe in the power of cinema to make people better, because we start empathizing better. So when we are losing out on this workforce of minority, any minority in the film industry, where only one gaze is all we are getting, it's like eating chicken, morning, afternoon, dinner, we are only getting protein. We can't grow, right? We will have deficiencies, and our society has deficiencies because of the lack of workforce. And other bigger issues are at this point. I'm saying livelihood engilum kodukku. Give an opportunity to at least put food on the table. So is it getting better? It is, I guess. Maybe in my lifetime I wouldn't see it to an extent, but I'm saying, is it too selfish for me to say that in my lifetime I want to see the change? Because I don't want to be the martyr who says, oh, എപ്പോഴെങ്കിലും somebody will write a book about me. No, thank you. When I'm alive, I want to enjoy the perks that you all are enjoying. You mentioned that the actor tag, you carry that. Yeah. And
just now you mentioned that സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റ് പാർവതിനെയാണോ കാണുന്നത് ക്യാരക്ടറിനെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ട, ചിലതിന് എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം, അവരെന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കാണട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഷ്യസ്ലി ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, പക്ഷേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. Because what happened, February 2017 നടന്ന incident was like a before Christ, after Christ kind of a thing, right? It was like before that, before and after that. It changed, നമ്മുടെ DNA മാറി. It was like, no. So, maybe അതിൻ്റെ sacrificial ആയിട്ട് വെച്ചത് is also this. That was a bargain I had to give. I still think I still hope that ഞാനൊരു പല്ലവി ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജു ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴോ സമീരയായിട്ട് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ I still hope that I'm good enough to convince people. And I hope that മലയാളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഉയരെ റിലീസായ സമയത്ത് I was so sure that it will be hated and not liked and all. So that's where Malayali audience has always surprised me. It's like they can hate me, but they'll still like it if I do a good job or if this film is good. So then that gave me confidence that okay, I can continue to speak up. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. You know why? Because I thought when I started talking that I should have all the answers. And I realized I don't have all the answers. I'm also learning like you are learning. ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും there are like rape apologists. I don't know അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യം അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ റിസർവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഓൾസോ ബി റോങ്. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഫെയിൽ ടു ലേൺ. So as a public personality, I want to be able to say that, hey, I was wrong about that and I'm sorry, but I will change my point of view. I realized over the last 8 years that there's no shame in doing that. But I used to like hold myself so responsible as like, you have to say the right thing at the right tone in the right way. And now I think life has taught me and mental health has taught me is that actually be flawed also. Intention undengila you'll always find the right thing to do at that point. So these days sometimes I say എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ തരണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം they'll say oh പാർവതിക്ക് ഇപ്പോൾ പേടിയായി തുടങ്ങിയോ. And I was thinking maybe I'm also scared. What's wrong with that? I should also be allowed to be scared, no? So I feel like anything that comes to me in a manner of shaming, I'll be like I'm going to take permission to be that. Because that's also a very patriarchal thing to do. Perfect feminism. You've got to be a perfect feminist, else you're not a feminist. No, I want to be an imperfect feminist who keeps learning how to be a better person. So that has changed for me, yes. Parvathy enna ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാർവതിയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി എന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് പാർവതി എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തത്? Has it cost you your activism, your feminism? Of course it has. എങ്ങനെയാണ് how opportunity cost, no? Loss of opportunity. So if you think about it, I've said this so many times, but it happens to be the truth, right? The best way, and we see this everywhere in terms of oppression, best way to silence someone is to starve them. So how will I get better as an actor if I'm not given an opportunity to work on my craft? So I think data-wise, I mean, there are other people in the industry who claim to know about my career than me. പക്ഷേ data-wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I don't think for an actor who has given back-to-back hits should have only done so many films in Malayalam. അതെൻ്റെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. I have literally after Take Off, എന്നതിൻ്റെ മൊയ്തീൻ, ഉയരെ, Charlie, all of them were commercial successes. And if you look at how many films I have done after that, I have done other films, Tamil, Telugu, Kannada, Kannada ചെയ്തിട്ടില്ല, Hindi even. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അത്ര. And you'll also notice the people I'm cast with.
has completely changed. I mean, let's see what it is, right? So those opportunities will go away, and it's like bright as daylight for us to see that I won't now be seen with certain usual suspects anymore. You're so-called superstars. Not superstars, but generally even technicians for that matter. The resistance that people have to cast me may be creative choice ആയിരിക്കാം. Okay, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള actor. Obviously, there are other actresses who might be fitting the role really well. പക്ഷേ I think, and I'm not affected by it anymore. Because what it has done, and what they need to understand, is when you starve someone, you give them the power back in a way that I'll make my own food. So when you starve me, now you have empowered me to create my own work. If you think starving will keep me away, that's also not going to happen. So I'm okay with that. എനിക്ക് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ കൂടി ഇമോഷണൽ ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ thankfully I have never been attached to anybody in the industry. ഒരു creator, ഒരു maker, ഒരു filmmaker, even the ones I really like, I've never been like, oh, you owe me a movie. No. You don't owe me anything. You owe me respect. പക്ഷേ if you're ഒരു വലിയ സ്കീം നടക്കുന്നുണ്ട് that the most vocal ആയിട്ടുള്ള activists, how many films are you seeing of theirs? Or how many characters are they getting? Lead തന്നെ വേണമെന്നില്ല. Or how many sub-characters are they getting offered? How many events are they invited to? How many people are associating with them outside of work? Like the entire structure of social interaction with the industry has changed. Because ende kuda kaanapeduga is a big statement. So now everyone wants to avoid that, right? And it's a ride. It's a ride because up until the collective was formed, I am only an actor who has had back-to-back success. So there are people around me. There are people who take selfies with me, sit with me, talk to me, all of that. The moment collective was formed and all the other controversies came, nobody's making eye contact anymore. So I'm like, oh wow, this is very interesting. So at this point, it is 7 years, 8 years കഴിയുമ്പം it has become, it's like it's a great learning. So it doesn't affect you anymore. You just know that, great, ഇപ്പം എനിക്ക് അതിലേക്ക് എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. My entire energy is going into studying more about how workplace needs to get better, working with my fellow collective members, making better friends, living a better life, frankly, and creating my own work. So in a way, it's like the trash took itself out. It's like all the distractions have left. So now there is more focus, for me at least. പക്ഷെ എനിക്കത് പറയാനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്, and I want to അത് അടിവരയിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ബിക്കോസ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാലം വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ that's not going to last forever, so one must work hard.